Achip Yes, Srinivas. Renu. Okay, okay. All right. So, in the previous class, we have discussed about implementation, also by taking few examples like how to create the vendor, and then we'll proceed with the next topics that is related to accounts module, right? Let me just give a quick recap, like what all features are available in accounts payable itself. See, when the moment you open the accounts payable module, right? Uh, in general, it will not be in expand all. Just it, there are two options here, like expand all and collapse all. If you click on expand all, it will open all the features, like whatever the options are available under each category, it will open. So here, as we see, even though the accounts payable cycle, it will start with the vendors. Uh, Immediately, see what is the main agenda of accounts procure to payment is once we collect the products, then it will end with the payment status, right? So for that purpose, we'll have to link each and everything. For example, whenever the vendor and what is the bank account behind vendor, like what are the payment methods, payment terms, and like how to pull the reports. So all these details are available here. If you see here, this category will help you to pull reports or anything to get the details related to purchase orders. These are all about the invoices, and these are about the payment journal. And this broker and royalties, we will not deal these topics because this is something. It is very rarely used by the clients. But anyways, they have updated. They have kept all these features. If in case, if any of your project, or if you get into any of the project which deals with any of these transactions, you can use them, or you can explore for more details. And this is all about the inquiries and reports. These inquiries, see, the reason why I'm stressing this screen is, even though this is not considered as a main, but immediately, for example, whenever you give any interview, right? uh, if they ask you anything about accounts payable, the entire screen you should visualize. The moment the cycle also, see, let's say if they're asking about how many types of payments are there and what is the process, how do you configure, what is the navigation and all. So immediately you will have to tell, yes, you'll have to go for the accounts payable, and then see, payment setup will come under this one. Under payment setup, you have all these configurations like methods of payment, payment days, schedules, cash discounts, if any, all these things are there. And if they ask you about what are the parameters, in accounts payable, you will see these parameters is available here. Let me show you yeah. Under setup, there's accounts payable parameters here. These are most important parameters, is very important in each and every module. This is where you will link vendor posting profiles, and then the bank account, not bank accounts, like profile will have all the details, but number sequences, all these things are updated in parameters. This is a vendor posting profile. So whenever you get a time, right, you try to explore all these options one by one. Then we'll proceed with the next topic. I think I have not shared the content of the topics that we are going to discuss in all the modules, right? Anyway, I'll share it for post this class. So for the timing, let me just we'll start off with, today we'll discuss about the vendor posting profile. So now you're clear with the vendor creation, right? And this is more very important topic. The reason why is, this is where the general ledger, or journal entry impact will be reflecting. Okay, so before discussing about vendor posting profile, let me let us go with a small example. Let's go to the previous example. If you remember, last time I have given overview about the purchase order process, right? uh, let us quickly go back to the same journal entry, and I'll show you how does it works. For example, if you're purchasing any goods, let us forget about the purchases. This vendor might be different persons. What I mean to say is, for example, your employee, let us say Reliance, we are we are going with the Reliance company, right?
Reliance will have a vendors who are supplying goods to. They'll be supplying different goods, like for their vegetables or digitals, everything. Apart from these, they might be having a vendors. Let us say those vendors might be their employees also. See, for company, it doesn't matter who is the other person. For example, if they are selling product to their employee, or if the employee is supplying the product to the company, even he can become a vendor, right? Or else, let us say, uh, if they are paying rent to any of their building, or any of their for any reason, if they are if they are taking vehicles or anything, it may be, whenever they are paying, right, even they may consider as a vendor here. So vendor doesn't mean that they have to supply only goods, or they should be registered in the vendor creation. It is not like that. Vendor can be from it can be in any form of the uh, activity. For example, let us say we are paying rent. Rent paid 1,000 rupees. We'll consider Wipro as our landlord, or he's we have paid 1,000 rupees as rent to Wipro. What is the general entry here? Can someone help me with what is the basic general entry? Since rent is considered as an expense, what is the general entry we'll have to update here? Rent to cash. Okay. Back. That is very, it is very simple, right? So there's no complication here. Rent account. It may sound very basic. The reason why I'm stressing is, if you understand the small logic, uh, entire concept of posting entries or back end configuration, everything you'll understand. That's the reason we'll go with the very basic entry. Here, for the time being, let me remove, instead of vendor, just rent pay 1,000 rupees in cash. In bracket, we'll just write as in Wipro itself. Rent account data to cash. Just for your understanding purpose, I'm writing in bracket as a Wipro. So now you're clear this, right? Let us assume we don't have any software, or we do not have any ERP, anything it may be. Assume that Reliance is following their traditional method of accounting, wherein they're recording all the transactions on daily basis in their ledger books. In their ledger books, they will update as a rent on. They will update today's date, and they will update rent account data to cash account data, and in the narration they will update, right, being rent paid to Wipro in cash. So I hope you're clear with this basic journal entry. This is what we have learned in the traditional books of accounts if you want to maintain any of the business transactions. But since we are not, I think Ritesh, you're on mute. You're unmuted. Can you just go on mute? Yeah. So if you are clear with this journal entry, now I will try to make you understand how to use. Let us assume that you are not using the books of accounts, because you will be having some thousands of transactions on daily basis, right? You'll be purchasing goods, and you will be incurring a lot of expenses. You'll be paying salaries to your employees. There are a lot of things will be happening. So it is not possible. It is not practically possible to enter all these transactions in your books of accounts physically. So for that purpose, Reliance want to use this Dynamics 365 as a software. So if they want to use the software, so what is the what is the initial steps they have to take, or how do they want to start this D365 software? First, they want to create these accounts, right? Rent account they have to create. This is a ledger account that you are that that for every expense, or for every transaction that is involved in the business, you will have to create a separate ledger account. You will have to create a rent. Let us assume, instead of cash, if you are paying through bank, and so instead of cash, you will have to create a bank account.
Let us say you have created you have Reliance has let's say 100 expenses like rent, electricity, maintenance, cleanliness, or anything like wages. uh, you know uh, for any of these expenses they'll have to create a separate ledger account. And once they create all these ledger accounts, when for example they have an accountant, like junior accountant will be there. He wants to post any transaction. Let us say he wants to post his rent account, rent expense as a transaction, right? So if you want to post this transaction, system doesn't know what is posting. We have to instruct the system. See, whenever as a accountant or as an end user, if we post this rent account, the offset account should be either cash or bank account. And then by default there should be a journal entry it will form behind. The construction of the journal entry will happen based on the instructions that we are giving. Because instead of rent, if you give as a cash, and a system will take, because that is not the problem with the system. A system has everything, you have to instruct it behind. So for that, in simple, if you want in simple, we have to link this rent account to cash account. And also whenever you pull the report, right, it has to reflect in the Wipro, right? Whenever for example, Wipro, you are not dealing Wipro only for the rent related. You might be getting the products, like they have some lights products also, right? Lightning products and all. Let us say you have purchased some bulbs, tube lights, or anything, like what IT services also, let us say. See, all these, for Wipro they're receiving the cash, but for Wipro you are a customer. Wipro is selling lot of products to you, like they're collecting the rent, also they're supplying the products for any reason so once you pull the report of this particular Wipro, right, you should be able to see not only rent, whatever the expenses or whatever the amount that you have paid to Wipro, but how do you link? That is where this vendor posting profile will come into the picture. So vendor posting profile, if divide these words, it will be easy to understand. Whenever you post any transactions, right, whatever the impact, the financial impact of each and every transaction, it should be configured here. So profile is nothing but, let us say, like in general, what do you mean by profile? You'll have all your personal details, right? Like your name, date of birth, everything, address, everything. In the same way, whenever you want to post any transactions that is related to vendor, there should be a profile. Profile is nothing but here you will update all the details, like rent account or Wipro account or anything it may be. So it is nothing but, we'll call it as a string. I mean, in accounting language, sorry, in IT language, if you remember, if you might have heard it somewhere. A string is nothing but a connection. Like you'll have to link. It is nothing but a. See, I hope you believe that we will call this vendor accounts receivable, accounts payable, fixed assets, budget, or yeah, all these books as a subledger books, right? So ledger is nothing but, this we'll call it as a ledger. But accounts payable, because subledger is, there are different types of subledger. I see, for example, if you open the accounts payable subledger book, uh, you will find transactions that is related to only accounts payable. And if you open order to cash, that is accounts receivable subledger book, you should be able to see the transactions those are related to only accounts receivable. So this is how. But if you want to link this normal ledger, the transactions, right, with the subledger, this is where we'll have to create. In the vendor posting profile, we'll update each and every details here. So are you clear with this explanation? Do you have still any doubts? Before we proceed ahead to configuring this vendor posting profile, you have to ensure that there is because uh, system should understand, right, whatever the account that you are giving, based on your instructions only system will post all the transactions behind.
So are you clear with this journal entry, and what do you mean by vendor posting profile? How do you link ledger accounts with the subledger books? Yeah, clear. Yeah. You can unmute whenever I ask for any response, right? You can go on unmute and you can respond me so that I will understand. Okay. Now I'll show you an example. We'll go to the USMF and we'll see. Yeah. So I'll show you the journal entry which is in accounts payable all purchase orders. So it will take some time to load. I think somewhere I saw account vendor posting profiles here. That is under it should be under setup only. Yes, it should be under setup. This is a vendor posting profiles. Yeah. So these are the default. In general, most of the in accounts payable will use one is for a default posting profile and one is prepayment. So I think I have not explained about the prepayment in the accounts payable cycle, right? So let me just show you. That's yeah. In this accounts payable cycle, there are chances at times you might have a rapport with the vendor in order to book or in order to give them. Sometimes it happens you might pay them in advance, right? Let us say if purchase order value is 1,000 rupees, you will pay 1,000 rupees, or you will pay just some 10% or 20% as a prepayment as an advance. So since prepayment is an asset, right? Still you haven't received the goods, you just pay to the vendor stating that you are booking some sort of products. We'll consider that as a prepayment. So before settlement, we'll check prepayment, if any. So if you have given advance to any of the vendors, we'll check, we'll deduct that advance amount and we'll pay the rest of the amount. That will happen in the settlement process. So for that purpose, we'll create a two different profile. That is, the normal general profile, posting profile, and one more is prepayment posting profile. So in our previous example, yeah. So here we just assume that rent paid to the cash as in small transactions, right? Let us say you have some hundreds of transactions, but if you want to update all these hundreds of transactions manually, it is not possible. You will have to prepare a one separate one summary account. That is something called accounts payable. For O2C, we'll call it as a accounts receivable. So we'll prepare one summary account, right? That is accounts payable ledger account. This is this also will call it as a total account. Total account uh, whenever you pull any report of this accounts payable, right? By for example, at the end of the month, if you pull this accounts payable report, if there are hundreds of vendors, you should be able to see like what is the pending amount that what is the pending amount for each and every vendor, and what are the transactions that you have dealt with that particular vendor for that month.
So all those details, if you want to see, you have to pull the accounts payable report. And if whenever you want to know the balance, it is not possible to check each and every Wipro account, Infosys account. You cannot go ahead and you cannot drill down the transactions, right? So for that purpose, we'll create one summary account, or we'll call it as a total accounts here. Like for accounts payable, we'll create one accounts payable, and accounts receivable will have an accounts receivable. So that accounts receivable will see it later. So this is a vendor posting profile here. So I'll try to explain whatever that is already created here. Later, when our we can create a new profile as well. That's not a problem. So if you see here, here we can you can just update it as a general or anything. This is a default posting profile. Uh, Let me just remove this one, or for example, I'll create a demo testing here. There is a limitation here. We cannot update full words here. So let us assume that we are giving it as a demo posting profile. So now here, again under the setup, click on add. Yeah. So immediately it will show you the table under in the account code. If you click on the drop down, you should be able to see three options here. One is table and then group all. If you click on table in the account group number, yeah, table is nothing but for example, you have these are the list of the vendors which are already there, right? If you want to give any separate ledger account for each and every vendor, you can update it. You can select table and then you can select the Wipro here. And then here, if you have any summary account, let us say there's an accounts payable here. If you see here, they have created multiple account summary accounts here. One is for domestic, other employees, offset, everything. So we'll consider this Wipro as a domestic, right? We'll update as a domestic here. Yeah. And the summary account is nothing but uh, whenever you do any transactions, right? Here in our previous example, if you go here, instead of two cash or Wipro account, we'll replace this cash or Wipro account to accounts payable. Now, this in business language or in your daily course of activities in the business, right? Whenever you record any accounting transactions, you will not update each and every vendor. Directly, it will go to the accounts payable, because that is a summary account. Once you pull this accounts payable report, right, then you will see the bifurcation of each and every transaction. Let us say accounts payable report is showing as a 1 lakh rupees, or let's say some 10 lakhs or anything it may be. But if you want to know the transaction of each and particular Wipro, then you have to drill down. For In order to make it easy, we'll create this as an accounts payable. So we'll be creating a summary account. As I mentioned, we'll call it as a summary account, right? Here we'll have to select the vendor the accounts payable as a summary account. So whenever you post any transactions, right? So by default, this summary account will be updated in the credit account. It should be on the credit side, right? So the summary account will be on the credit side. So now did you understand? As I mentioned in previously, system, we have to give instructions to the system, right? Which account should be debited, which account should be credited, all these things. This is where you are giving the instructions. Will in general we'll call it as a vendor posting profiles. If you are giving for a general ledger posting profiles also will be there, and then accounts receivable also posting profiles will be there. Even fixed assets also. So now did you understand what is a vendor posting profile here?
If you have observed, I have hello. శ్రీనివాస్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవా, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అది. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ కంటే ముందు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ అర్థమైందా నీకు? హలో రితేష్. ఎక్స్పెండిచర్ మనము మన అకౌంట్స్లో తీసేసుకొని క్యాష్ మనము క్రెడిట్ చేస్తున్నాం, క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాష్ మైనస్ చేస్తున్నాం, అంతే మనం కదా. రెంట్ అకౌంట్ ఎందుకు డెబిట్ చేస్తామంటే నామినల్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్‌లో నామినల్ ఉంది కదా! సో, దాని రూల్ ప్రకారం డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్‌కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. అండ్ ఆ రూల్ ప్రకారం నామినల్ అకౌంట్ ఆ రూల్ ప్రకారం డెబిట్ అనేది ఈ రెంట్ అనేది ఎక్స్‌పెన్స్ కాబట్టి దాన్ని డెబిట్ చేస్తున్నాము. దాని తర్వాత క్యాష్ అనేది రియల్ అకౌంట్. సో, రియల్ అకౌంట్‌లో ఏం చెప్తది? డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సో, క్రెడిట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ హియర్ క్యాష్. సిన్స్ అవర్ అసెట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, క్యాష్ మన అసెట్ కాబట్టి మన దగ్గర తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం క్రెడిట్ చేస్తాం. ఇది సింపుల్. ఈ లాజిక్ ఫస్ట్ ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ క్లియరా ఇప్పుడు? ఈ జనరల్ అంటే క్లియర్, నాకు ప్రాబ్లం చెప్పేది లేదు. ఫస్ట్ చెప్పేది ఇది క్లియర్ అయింది కదా! ఇప్పుడు ఇది నీకు మాన్యువల్‌గా తెలుసు. అసలు ఈ లాజిక్కు, ఈ ఎక్స్‌పెన్స్ అనేది నీకు తెలుసు. తర్వాత ఇన్‌కమ్ అనేది లేదంటే ఇది అసెట్ అని నీకు తెలుసు. కానీ సిస్టమ్‌కి ఎలా తెలుస్తది? సిస్టమ్ మనం గ్రూపింగ్‌లో క్యాష్ అసెట్ కింద ఆ! పెట్టుకొని అది కాదు రెంట్ కాదు. ఇన్ అనేది. జనరల్ నువ్వు క్యాష్ మర్చిపో. క్యాష్, రెంట్ హ్మ్. అనేది మర్చిపో. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి ఓకే. డెబిట్ చేయాలి, ఒకటి క్రెడిట్ చేయాలి కదా! అవును. ఆ! ఏ అకౌంట్‌కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్యాష్ బదులు మనకు డైలీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక సమ్మరీ అకౌంట్ ఇవ్వాలి మనం. ఆ సమ్మరీ అకౌంట్ సిస్టమ్‌కి ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఇస్తావు? అదే ఇక్కడ వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్‌లో ఇస్తాం మనం. అంటే ఈ క్యాష్ అంతా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో జేబీ పాస్ చేయించుకొని ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో వేసుకోవాలా? అదంతా తీసుకుంటది. అదంతా సిస్టమ్ బ్యాక్ ఎండ్ తీసుకుంటది. నువ్వు దాని గురించి మర్చిపోవాలి. నువ్వు ఇక్కడ మాన్యువల్‌గా ఎంట్రీలేం పోస్ట్ చేయవు కదా! హ్మ్. ఇదంతా సిస్టమ్ బ్యాక్ ఎండ్ చూసుకుంటది. నువ్వు ఓన్లీ ఓకే. సమ్మరీ అకౌంట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చావు? అకౌంట్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ ఇచ్చావు సింపుల్‌గా. ఓకే. పైన 001 అదేంటిది? గ్రూప్ నంబర్, అది అకౌంట్ గ్రూప్ చూపిస్తది. అదే చెప్తా. యాక్చువల్ అది ఇంకా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ కంప్లీట్ చేయలేదు. ఇక్కడ అకౌంట్ కోడ్ ఉంది కదా! సో, హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హావ్ మల్టిపుల్ వెండర్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎ సెపరేట్ account for each and every vendor, then you will have to update it as a you have to select it as a table. Let us say if you do not want to give a separate account for each and every vendor, you will have, for example, you have a group of vendors. If you remember in the summary account, we have seen different types of, there are multiple accounts payable summary accounts depending on the group, right? Yeah. Let me also remove this one. So if you want to give a separate summary account for every group, we have multiple groups, right? Parts vendors, service vendors, domestic vendors. If you want to give a separate account for each and every vendor, or depending on the category of the vendor, you can select it as a group. Or if you want to give a same summary account for each and every vendor, then you'll select it as a all. If you select all, this field will be grayed out. ఓకే. ఫైన్. ఇప్పుడు you forget అది about the group or table because most of them they గ్రూప్ don't use అంటే either మనము table or group. గ్రూప్ అంటే మనము ఇంతకు ముందు వెండర్ క్రియేషన్‌లో పెట్టాం గ్రూప్స్. అవే గ్రూప్స్ కదా ఇవి? Same groups. Yes, correct. ఓకే. సో, నార్మల్‌గా గ్రూప్ కాకుండా టేబుల్ పెడితే ప్రతి ఒక్క ఇండివిడ్యువల్‌కి రిపోర్ట్ జనరేట్. ఇండివిజువల్‌గా పోతే అట్లా ఎవరు చేయరు కదా! సో, అట్లా ఇచ్చుకుంటూ పోతే మరి ఎన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? అదేదో ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అంతే వాడు. బట్ మనం ఇది జనరల్‌గా యూజ్ చేయం. ఇన్ జనరల్ విల్ అప్డేట్ ఇట్ యాస్ ఆల్ అండ్ దెన్ విల్ గివ్ ఓన్లీ వన్ సమ్మరీ అకౌంట్ అంతే కదా! ఎక్కడైనా నువ్వు కూడా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడైనా చూసుంటే ఒకటే ఉంటది సమ్మరీ అకౌంట్. అకౌంట్స్ పేయబుల్ అనేది. అట్లా డిఫరెంట్ కావాలి అయితే మేబీ ఇఫ్ కంపెనీ చిన్ రిక్వైర్స్ యూ కెన్ గివ్ గ్రూప్. చిన్న చిన్నయి ఎక్కడ చేస్తామంటే చిన్న చిన్న అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇండివిడ్యువల్ చూస్తాం. లంసమ్ అంతే. ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకేసారి చూస్తాం గానీ ఒక్కొక్క పార్టీ చూడం అది. కదా! అది. సో, ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో మనకేముంటది? అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఒకటే ఉంటది గదా! అంతే. దాంట్లో అంతే. మళ్ళీ బ్రేకప్ చేసుకుంటే దానికి అది వేరే. పర్టిక్యులర్ ఆహ్, వెండర్ అది నంబర్స్ ఉంటాయి. నువ్వు నువ్వు ఇంకా
మొత్తం డెప్త్గా పోతే అది నీకు కనబడుతుంది. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ ఈస్ you are linking the ledger accounts whenever you do any transactions, anything that is related to vendor posting profile, any transactions, like either rent or cleaning expenses or anything it may be. If you are updating any transactions from the accounts payable module, everything has to be reflected in the accounts payable summary account. So these, and at the same time, if you have any sales tax related, you can update that as account here. Anyway, we are not, we'll discuss the sales tax related later. In case if we have any information, I'll try to explore, because I do not have any sales tax related. Maybe if you get any projects who are, if any of your client is using sales tax, you can update that one. And this liquidity account for payment is nothing but, if you have, for example, if you are giving this as a bank account, liquidity account, this bank account, US dollars bank account is right. If you're giving this as a bank account, whenever you do transactions, right, uh, you should be able to see it will help you whenever you are preparing the cash flow forecasting statement. Cash flow forecasting is nothing but, in simple, it will show you what is the cash is how much cash is available, and what is the projected cash that you require, that projected cash that you need for future transactions. So anyway, even this also will not use, if in case if you come across any cash flow related by any of your client, then you can explore more information on that. Even this is also not mandatory, or even offset account is also not mandatory. The summary account is mandatory here. Yeah. So did you understand? If you go to the prepayment, see here they have given the summary account as an, so we'll see what is the summary account they have given here, accounts payable. But since it is an asset, whenever they post any transactions, right, it will be debited. Instead of crediting, this will be debited. See, for all, see, for a particular group, what is the 40 group number here? It's other vendors. For other vendors, they have given accounts payable, and then for all, they have given summary account as a, we'll see what is the summary account they have given. Accounts payable domestic, and they have even updated as a sales tax one, that is other tax payable. Offset account also they have given. Accounts payable, offset invoice pending approval. Liquidity. See, liquidity they have updated as a cash arrival. Invoice pending approval. So whenever you deal with the prepayment, right, even prepayment also, all the sales tax, offset account, arrival, liquidity will not update all these things. We'll give only summary account. Summary account as accounts payable. That's all. So we'll have to explore what is the reason behind. I mean, sales tax is we'll have to give, but this offset account, arrival, liquidity, all these are related to the liquidity and arrival. All these are related to some vendor invoice, sorry, vendor pool or something. There are a few options are available. We have to explore all those things. But this is the most important thing is you have to give approval, that is summary account. సో నార్మలీ మనం ఇవన్నీ ఏం అప్డేట్ చేయం కదా. ఎందుకు అప్డేట్ చేయము? అంటే ఇవి ఇప్పుడు సేల్స్ ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ కానీ, లేకపోతే అదర్ ఆఫ్సెట్ అకౌంట్స్ కానీ, ఇవన్నీ మనం మాక్సిమం అయితే యూజ్ చేయం. మాక్సిమం యూజ్ చేయం, బట్ క్లయింట్కి ఉంది అంటే యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్కి మనం డిస్కషన్లో మనకు తెలుస్తుంది కదా, క్లయింట్కి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, దానికి ఏది ఉందని తెలుస్తుంది కదా. అందుకే నువ్వు క్లయింట్కి వాడు అడుగుతాడు క్వశ్చన్, ఇట్లా నేను వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్లో నేను సేల్స్ టాక్స్ అకౌంట్ ఇవ్వచ్చా, ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ ఉందా, నాకు లిక్విడిటీ కావాలి, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్కి ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా అంటే, అప్పుడు నువ్వు వాడికి ఈ వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావో నువ్వు అది కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్స్లో ట్యాక్స్ సంబంధించింది, ఎందుకంటే పేబుల్ ఇస్ పేబుల్ అంతే కదా. సో మన దానికి ట్యాక్స్, మళ్ళీ ఆఫ్సెట్ అవన్నీ మనకు సంబంధం లేదు కదా. సంబంధం లేదండి, ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ. సో దాంట్లో ట్యాక్సెస్ ఏముంటాయి పేబుల్లో, మళ్ళీ అంటే పేబుల్ ఎంత, ట్యాక్సెస్ ఎంత బైఫ్రికేట్ చేసుకుంటాడు వాడు. అది బైఫర్కేట్ అయిపోతుంది డిఫాల్ట్ గా. ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ ఉంటాయి కదా.
ఇండైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్సెస్ మనకి క్రెడిట్స్ వస్తాయి కదా. గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా, క్రెడిట్ నువ్వు ఇది ఉంటది కదా, జిఎస్టీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మరి మరి నువ్వు అవి ఏదైనా కూడా చూపించాలి పర్చేస్ కదా. చేసినప్పుడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ట్యాక్స్ రిలవెంట్ కదా ఇండైరెక్ట్. ఓకే. మరి నువ్వు ఇవన్నీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి కదా, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇవన్నీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే సేల్స్ ట్యాక్స్ సపరేట్గా చూపించాలి కదా అవన్నీ. ఇప్పుడు పేబుల్ నార్మల్గా ఒక ఇన్వాయిస్ ఏదైతే సింపుల్గా టాక్సేషన్ ఇప్పుడు పార్ట్ నువ్వు సెపరేట్. రెస్టారెంట్కి వెళ్ళావు, నువ్వు సింపుల్గా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళావు, బిల్లో జిఎస్టీ ఉంటుంది, అమౌంట్ కూడా ఉంటుంది కదా. బేసిక్ ట్యాక్స్, బేసిక్ అమౌంట్, ట్యాక్స్ అమౌంట్, ట్యాక్స్ ఉంటుంది కదా. ఇక ఫైనల్ నీ టోటల్ బుక్స్ ఆఫ్ ఉంటుంది. అకౌంట్స్ అది నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో నువ్వు రికార్డ్ చేసుకోవాలనుకో, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినట్టు నువ్వు ట్యాక్స్ సపరేట్ చూపిస్తావు, బిల్ సపరేట్ చూపిస్తావు, కానీ సపరేట్ చూపించవు కదా. ఎందుకంటే నువ్వు ట్యాక్స్ అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటావు కదా గవర్నమెంట్ నుంచి, ఏదన్నా వేరే ఇన్వాయిస్ని కౌంటర్ ఇన్వాయిస్ని సబ్మిట్ చేసి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్లోకి వేసుకుని. అవును, చేసుకుంటాను. ఆ! మరి దానికి నువ్వు బైఫర్కేషన్ కావాలంటే నువ్వు నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్‌లో సెపరేట్‌గా సేల్స్ టాక్స్ అకౌంట్, సారీ ఏదన్నా టాక్స్ రిలేటెడ్ అకౌంట్ ఉంటే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏదో ఒకటి యేసుకుంటావు. అంతే కదా. అదే అంతే. ఇక్కడ కంపెనీలో మనం సేల్స్ టాక్స్ అంటాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను బైఫిక్రేట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను? ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ టైంలో నేను బేసిక్ అమౌంట్, ఆ! టాక్స్ యెస్. అమౌంట్, కరెక్ట్. టోటల్ అమౌంట్ 3 బైఫికేట్ చేస్తున్నాను. చేసినప్పుడు ఆ! డిఫాల్ట్‌గా పేబుల్ తీసేసుకుంటది బ్యాక్ ఓకే. ఎండ్ సిస్టమ్. పేబుల్ నేను రూ. 100 పేబుల్ నేను. అది టాక్స్ అమౌంటా? హ్మ్. టాక్స్ అమౌంట్ ఇంక్లూడెడా? ఎక్స్‌క్లూడెడా? సంబంధం లేదు. 100 అయితే నేను పే చేయాలానికి. అది ఏ ఇన్పుట్ అవును. కిందకొస్తది ఎప్పుడు నేను టాక్స్ మళ్ళీ అంటే నేను అవుట్‌పుట్ టాక్స్ క్రియేట్ చేసుకొని దానికి టాక్సేషన్‌కెళ్ళినప్పుడు అప్పుడొస్తది. అప్పుడు అవి ఆఫ్‌సెట్ అవును. జేయడానికి పనికొస్తాయి కానీ, ఇక్కడ సేల్స్ టాక్స్ ఇప్పుడు పేబుల్ అయితే సేల్స్ టాక్స్ ఇంత కట్టాలా, మళ్ళా దాని తర్వాత మనము బేసిక్ టోటల్ ఇంత కట్టాలని చెప్తే వచ్చినా కూడా టోటల్ పేబుల్ ఇస్ టోటల్ పేబుల్ అంతే కదా. దాంట్లో టాక్స్ ఉంటే ఏంది, ఉండకపోతే ఏంది. కట్టాల్సిన అమౌంట్ అయితే కరెక్ట్. రూ. 100 కట్టాల్సిందే కదా. మనకి ఈ కరెక్టే. ఆప్షన్ కానీ ఎందుకు? బైఫర్కేషన్ చూపియాలి. కానీ ఇక్కడ మనకు బైఫర్కేషన్ కావాలి అంటే, ఇది నీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినప్పుడు అర్థమవుతది. ఇప్పుడు ప్రతి వెండర్‌కి నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాట్ పే చేయాలి. వ్యాట్ కానీ, సేల్స్ టాక్స్ గాని పే చేయాలి. పే చేసినప్పుడు నువ్వు అది ఇక్కడే చూపియాలి ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడే. నీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తది. ఇప్పుడు మనము ఈ అకౌంట్స్ పేయబుల్ అనేది సమ్మరీ అకౌంట్‌లో టాక్స్ అనే అమౌంట్ కనబడదు. మిక్స్ చేయకూడదు కదా. ఇది సెపరేట్ అవ్వాలి, ఇది సెపరేట్ అవ్వాలి. అది. పోస్టింగ్ సెపరేట్ అయిపోతది కదా. ఈ సెపరేట్ పేబుల్‌లో అయిపోతది. ఆయనకి ఓవరాల్ పేబుల్ ఇచ్చేస్తే ఆడిప్పుడు రేపటి రోజు పేబుల్ స్టేట్మెంట్ తీస్తాడు. తీసినప్పుడు హ్మ్. ఓవరాల్ పేబుల్ చూస్తాడు అతను. అతను 100 కట్టాలని ఉంటది గానీ, రూ. 98 ఇది కరెక్టే. కట్టండి. బట్ అందులో టాక్స్ ఏంది? అది కూడా కావాలి గదా నీకు. ఆ రిపోర్ట్ కూడా దాంట్లో పుల్ ఎంత చేయాలంటే పోర్షన్ ఈజీగా ట్యాక్స్ ఉండడానికి ఇక్కడ. కావాలన్నా, ఎంత హ్మ్. పోర్షన్ ట్యాక్స్ ఉందన్నది అది కనుక్కోవాలా? మరి అది కూడా రిక్వైర్మెంటే గదా! సో, ఇన్ కేస్ అది ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనుక్కోవాలంటే పుల్ రిపోర్ట్. ఇన్ కేసు ఇప్పుడు అతను ఆ పర్టిక్యులర్ ఇన్వాయిస్ మీద గానీ, పర్టిక్యులర్ మంత్‌లో గానీ, టోటల్ ఎంత టాక్స్ కట్టాడు అని జెప్పి చూడాలి అంటే, ఆ టాక్స్ హ్మ్. లెడ్జర్ ఓపెన్ చేసుకుంటే చూసుకుంటాడు గదా. దానికి పేయబుల్ సెపరేటు, టాక్సబుల్ సెపరేటు అంటే రేపటి రోజు ఇప్పుడు వేరోడు కూర్చున్నాడు. ఆడేమనుకుంటాడు పేయబుల్ ప్లస్ టాక్స్. సో, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంక్లూడెడ్ నీకు ఉంది. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం పోస్ట్ చేయలేదు. మనము ఆ సేల్స్ టాక్స్ రిలేటెడ్ వెండర్స్ ఎవరైనా ఉండి పోస్ట్ చేసినప్పుడు నీకు అర్థమైతది. ఆ సరే రిపోర్ట్స్ అప్పుడు పుల్ అడుగుతాను. చేసినప్పుడు అక్కడ అర్థమైతది. ఇప్పుడు అంత డీప్‌గా ఎళ్ళకు. అది అకౌంటింగ్‌గా టాక్సేషన్ మాడ్యూల్ ఉంది. చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ డిస్కస్ చేసాక నీకు అర్థమైతది. అప్పటిదాకా సింపుల్‌గా అకౌంట్స్ పేయబుల్. అందుకే చెప్పింది ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ కాదు అన్నది ఫీల్డ్స్ చెప్పింది. ఓకే. నువ్వు అలా ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే చెయ్యి. అంటే సేల్స్ టాక్స్ రిమైన్స్ ఎందుకు? ఎక్కడ వస్తదంటే నువ్వు డీటెయిల్స్ వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ చెక్ చేసావనుకో నీకు ఖచ్చితంగా వస్తది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ సింపుల్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ అంటే ఈ ఎంట్రీ ప్రకారం మనం అకౌంట్స్ పేయబుల్ అనేది ఇదే గదా. రెంట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాషియర్ అకౌంట్ బదులు అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఇస్తున్నాం. అది సమ్మరీ అకౌంట్ అంతే. అంతే. ఓకే. సో, వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ అర్థమైందా అందరికి? హలో! సంకర్షణ? హ్మ్. బ్రో ఓకే. అర్థమైంది. ఇప్పుడు మోస్ట్‌లీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఓపెన్ ఎండ్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏదిచ్చారిక్కడ? అకౌంట్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ ఇచ్చారు గదా. సమ్మరీ అకౌంట్.
సో అది ఎలా ఇంపాక్ట్ అయిందని చూద్దాం. విల్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ గో టు ఎనీ we'll open any invoiced transaction here and I'll show you. Yeah, we'll go to invoice and then under journals click on invoice. Click on voucher. I think there are a lot of goods they have added here. You might get confusion. We'll see in wave accounting if they have used any summary accounts here. Yeah. Okay. So we have updated that accounts payable, right? So all those this once the payment is done, or like before doing this payment, it will go to the uninvoiced and then purchase accrual, vendor balance. All these details will be updated over there. The accounts payable. Finally, uh, the balance by considering all these balances, it will reflect in the accounts payable. So we'll try to pull any that accounts payable report. For example, we'll go to accounts in general ledger. We'll go to trial balance and we'll pull the report. Then you will understand. I think there are not much transactions here. We'll see. Yeah. So they have updated. I think somewhere I saw vendor 200,110.
మెయిన్ అకౌంట్ది రావట్లే. ఇక్కడ అకౌంట్స్ పేబుల్ చూసాము. ఓకే, విల్ గో టు ఎంక్వైరీస్ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో అది లోడ్ అవ్వని, అంత లోపల ఒకసారి అకౌంట్స్ పేబుల్ రిపోర్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ అక్రూడ్ పర్చేస్, తర్వాత ఆఫీస్ సప్లైస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. నాకు అకౌంట్స్ పేబుల్ రిపోర్ట్ పుల్ చేయాలి. సో అది చూస్తే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఈ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, ఈ బ్యాలెన్స్ మొత్తం అకౌంట్స్ పేబుల్ సమ్మరీ అకౌంట్లోకి వచ్చేయాలి. ఓకే, సో అది ఇక్కడ రావట్లేదు. సరే చూసాం, అది నెక్స్ట్ చూస్తా ఎప్పుడైనా అది రిపోర్ట్ ఎక్కడ అనేది పుల్ చేశాక చూపిస్తా. బట్ మనకి అకౌంట్స్ పేబుల్ రిపోర్ట్ పుల్ చేయగానే మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇది ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైందా? అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్? హలో, if you are clear with this vendor posting profile, then I'll give you an overview about the how to create a purchase order. Hello. Yeah. Okay. Also, we'll try to post a sample transaction, whatever the rent we have updated, right? Okay, before creating the purchase order, it is not necessary that every transaction that is done with the vendor should have a purchase order, right? Sometimes you'll do transactions. In the previous example, we have done the payment to the vendor as a rent amount, right? So you do not have any purchase order for paying the rent for that particular vendor. Or if you are paying any maintenance expenses, consider you'll update as an expense only. There are two ways of recording the transaction. One is through general ledger and one is through accounts payable. Santosh? Hello, Santosh. Okay, so in our previous example, we are supposed to enter the transaction side, that is rent account. So if you want to update the rent account as a transaction here, we'll go to vendor payment journal. Yeah. So the navigation for vendor payment journal is accounts payable. Under payments, click on vendor
vendor payment journal. Now click on new. Yeah. So here we'll have to select a vendor pay. You can see you will have this vendor payment. We'll have to create that one. For example, I'll show you. If you click on the right click. Yeah. So here we'll have to create journal names depending on the requirement. No, we'll have to create. See, these are the journal names which are already created in USMF. If you want to create as per your, for example, you are working for Reliance, right? If their legacy accounting system says that we need, these are the multiple journal names. So based on those requirement, you will have to create the journal names here. Since we are doing the transaction that is vendor related, right? So we'll have to check whether vendor transaction journal or vendor journal name is created or not. It is already there. If you see here, vendor pay. So whenever you are doing any payments, right? You have to select vendor pay as a journal name. So for each and every transaction, you have to create a separate journal name. Now click on lines. Anyway, while discussing about journal ledger, then we'll discuss how to create those journal names, what is the importance, everything. But you try to understand, whenever you want to post any transaction, you have to select the journal name. Yeah. So what is the journal entry? Rent account data to accounts payable, right? See, by default, this date will be generated, and even the company name. Company name is nothing but the legal account. I mean, the legal entity. So here we are updating uh, Wipro as our vendor, right? We are paying the rent. It has to reflect here. Yes. What is the description we are supposed to pay? Description is nothing but the narration. Rent paid for June month. All right. Here, what is the journal entry? Wipro. Instead of Wipro, has to be credited, right? So for we'll update it as a credited. And then what is the offset account that has to be debited? Withdraw. Hmm? Offset means credit, right? So cash. See, credit already we have given here. Then rent. Rent is a debit account, right? Yes, yes. Yeah, correct. So we'll have to update rent as an offset account. Sorry, here it rent expense. Method of payment. If you have any specific method of payment that you want to mention, you can update here, or else you can ignore it. If you want to update as a check, then you'll have to create the check number, everything, or you can ignore for the timing. Yeah. Also, you have to observe here the debit and credit is matching, right? Now click on validate. Yeah. So there's no, there's no mismatch or anything. Now we'll try to click on the post. Yes, it is posted. Now click on the voucher. So what is the journal entry that we have added here? Rent account data to cash or Wipro. But as I mentioned, we'll be replacing the cash or Wipro with the accounts payable, right? As a summary account. Rent account data to accounts payable, right?
Can you see here? A rent account has been debited and the accounts payable has been credited. So do you have any doubts here? So how do you think accounts payable domestic has been credited? Can someone tell me what is why it didn't pick any other account instead of accounts payable? Have you seen anywhere while creating the whenever while posting the ledger transaction, did we update accounts payable or did we update Wipro? Wipro. But instead of Wipro, why is it taking as accounts payable here? Yeah, in vendor posting profiles we have selected as domestic, right? Accounts payable domestic. So Yes. now you should be able to understand what is the logic or how does a vendor posting profile will help you to record any transaction. If you don't give as an accounts payable, assume that there now again we'll go back to that vendor posting profile, accounts payable. Under setup, click on vendor posting profile. In general, here instead of this summary account, let us say add table, right? Select table. Here we'll select Wipro and then as a summary account, assume that we are not selecting the accounts payable as a main account, as a summary account. For the timing, we'll select as in something any other account. Let us directly select the bank account. Okay, now we'll try to post one more transaction and we'll see the difference. Now you are clear, right? Rent account data to accounts payable. But here in our previous example, we have updated rent account data to cash, assuming that we have paid in cash. We'll try to post a new transaction here. The navigation I'm repeating once again, accounts payable, again under payments, click on vendor payment journal. Click on new. Select vendor payment, then click on lines. We'll select the same vendor, that is Wipro. ₹1,000. Offset account, we'll select it as a bank. We'll give it as an same, right? What is it we have given? Bank account USD. We'll see whether it is same or not. No, they're not matching. What is this? Okay, so manual entry they have disabled.
110110, right? Let me just quickly go back to this. అదేలే Hmm? అకౌంట్ నువ్వు కరెక్ట్ group కానీ చేసావు. మాన్యువల్ ఎంట్రీ డిజేబుల్ చేశారు. ఓకే నువ్వు అప్రూవల్ థ్రెడ్ పెట్టచ్చా మీకు కావాలంటే ఏ ఎంట్రీకైనా పెట్టుకోవచ్చు, వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం దానికి. ఏ ఎంట్రీకైనా పెట్టుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం. ఓకే, ఐ థింక్ ఇక్కడ ఏదో రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేద్దామంటే యూఎస్డి కాకుండా వేరేది తీసుకోరా, వేరే దానికి కూడా అన్నిటికీ జస్ట్ వరకే కాదు, అన్ని బ్యాంక్ అన్నిటికీ ఇది ఇచ్చేసారు. ఓకే, సో మనం అదేమి ఇవ్వకుండా ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్, ఒక ఎస్బీఐ పేరు మీద ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేద్దాం, అయిపోతుంది. మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. టేబుల్ సరే, మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అది ఇంకా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పెటీ కాస్ట్ ఫర్ పర్టికులర్ విప్రో. విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పెటీ క్యాష్. రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎస్బీఐ. కానీ ఇక్కడ చూపించట్లేదు. పెట్టి క్యాష్ ఇచ్చాం కదా, మనం పెట్టి క్యాష్ చూపిస్తాం. క్యాష్ ఇచ్చాం. ఓకే, పెట్టి క్యాష్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎస్, ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఇస్తున్నాం మనం. విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎస్బీఐ అకౌంట్ హియర్. ఎస్బీఐ అకౌంట్. ఇక్కడ పోయింది ఎస్బీఐ.
సో బై డిఫాల్ట్ మాన్యువల్ ఎంట్రీ ఇచ్చేసాం ఇక్కడ. సో సింపుల్గా మనం ఇక్కడ అజ్యూమ్ ఇక్కడ క్యాష్ బదులు ఎస్బీఐలో పే చేసామనుకో, రెంట్ అకౌంట్ అనేది ఎస్బీఐలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. అప్పుడు జర్నల్ ఎంట్రీ ఎలా వస్తుందో సేమ్ అదే జర్నల్ ఎంట్రీ ఇక్కడ మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. Now quickly we'll go back to the voucher. Alright. మనం అక్కడ సమ్మరీ అకౌంట్లో అకౌంట్స్ పేయబుల్ బదులు ఎస్బీఐ ఇచ్చేసాం కదా, సో అందుకే సేమ్ అకౌంట్ ఇక్కడ చూపించేస్తుంది. అర్థమైంది ఇక్కడ మనం మిస్టేక్ ఏం చేసాం ఇక్కడ? హలో హలో హలో. ఇక్కడ సమ్మరీ అకౌంట్లో అకౌంట్స్ పేయబుల్ బదులు ఎస్బీఐని ఇచ్చేసాం కదా, ఎస్బీఐ ఇవ్వకూడదు అక్కడ మనం. కానీ ఎస్బీఐ క్రియేట్ చేసిన దానికోసమే కదా. కాదు కదా, యాక్చువల్గా మనము ఒక నిమిషం ఉండి చెప్తా. అంటే నీకు వెండర్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్లో మనం సమ్మరీ అకౌంట్ ఏది ఇవ్వాలి చెప్పు అసలు? అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఇవ్వాలి. అకౌంట్స్ పేయబుల్ బదులు ఎస్బీఐ ఇచ్చాము. కానీ ఇంతకుముందు వేరే ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు జనరల్ ఎంట్రీ ఏమొచ్చింది? అకౌంట్స్ పేయబుల్ వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం మీకు చూపిస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ముందు ఉంది కదా, ఆల్రెడీ పోస్ట్. ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏముంది? రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఉందా? మనం ఈడ అకౌంట్స్ పేయబుల్ బదులుగా ఏం రావాలి? ఎస్బీఐ రావాలి. సో మనం ఇక్కడ విప్రోలో ఓన్లీ ఫర్ పర్టికులర్ విప్రో మనం ఎస్బీఐ ఇచ్చాము. ఇక్కడ అదే రావాలి. ఒక్క నిమిషం. ఓ సారీ, మనం ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ ఏది ఇవ్వాలి చెప్పు? రెంట్. మిస్టేక్ అది. మరి రెంట్ ఇవ్వకుండా మనం అక్కడ ఎస్బీఐ ఇస్తే అది ఎస్బీఐనే వస్తుంది కదా. ఒకసారి స్క్రీన్ చూపావు. జర్నల్ ఎంట్రీ మనము ఏది ఇచ్చాము? దీనికి రీప్లేస్ చేసాం, కానీ రెండింటికి అదే ఇచ్చేస్తే ఎట్లా? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చాము, ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ మనం ఏది ఇవ్వాలి? రెంట్.
ఎస్. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఈ ఎంట్రీ ఎలా వచ్చిందో? అంటే సిస్టమ్ హౌ డస్ సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఇఫ్ యు ఆర్ పేయింగ్ రెంట్ అకౌంట్ from your SBI bank account, what is the process? How does the system will take this journal entry rent expense account data to SBI account? ఇప్పుడు మనం ఈ బుక్స్ ఆఫ్ ఈ వర్డ్లో రాసిన జర్నల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ఎలా పోస్ట్ అవుతుందో అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ పోస్టింగ్ దిస్ అండ్ టేకింగ్ దిస్ SBI as a credit is because of this vendor posting profile. అర్థమైందా? హలో, అర్థమైంది. ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేద్దాం, నీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా చెప్పండి నాకు. ఎలక్ట్రిసిటీ స్పీడ్, దీనికి జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పు. హలో, సేమ్ పైన ఉన్నదే వస్తుంది. ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టినాము సేమ్ టు అకౌంట్స్ అంతే. పేబుల్ Electricity వస్తుంది. expense account data to cash. అయ్యా ఉత్తా కైపోసి యారి మజా లేరే జర్నల్ ఎంట్రీస్ లో. అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది. मैं तुम्हारे वजह से नहीं हंसी मैं. ताकि भाई हमारे को नहीं आता अभी बेसिक रे. సో సింపుల్ గా విల్ గో టు వెండర్ పేమెంట్, విల్ సెలెక్ట్ వెండర్ పేమెంట్, క్లిక్ ఆన్ లైన్స్. నౌ help me with the navigation part for this particular Wipro. What is that we are paying? Electricity, right? We'll give it as an electricity. Same 1000 rupees. What is the offset account we are have to select here? Electricity. We'll select as an electricity. Click on validate. So don't get confusion whenever you click on the validate, right? You will see three options: validate voucher, simulate, simulate posting. So all these are same. So you need not to think too much about what is validate voucher, simulate posting and all. The purpose of clicking of all those three options are almost same. Hardly will feel the difference. And then click on the post. Perfect. Now click on voucher to see the journal entry. Can you see here? Electricity expense you have paid to particular vendor through SBI. Now, whenever you pull report of this particular SBI main account, right, you will see two transactions. That is, like 2000 rupees has been debited in that particular main account. So similarly, in posting profile, you can use for separate bank accounts. Or if you have any group, for example, for domestic vendor, if you want to give a separate account, so like that you can give. So are you clear with this vendor posting profile? క్లియర్. ఒక్కసారి మళ్ళీ రేపు చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. అంతే సింపుల్గా జర్నల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసి ఫస్ట్ బుక్లో రాసుకో. సేమ్ సిస్టంలో ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయాలంటే ఎలా అంతే. అది I think we are good to stop here. We'll continue with the new topics like from Monday onwards again. So do you have